Al amanecer, el humo todavía flotaba sobre los techos, y la escarcha se mezclaba con sangre seca. Las puertas estaban abiertas, los perros muertos junto a los umbros, y los cuerpos se apilaban en las calles como si la aldea entera hubiera sido degolada en una sola noche. Nadie sobrevivió para contarlo. Solo el silencio, el olor ajero, y los cuervos que picoteaban la carne. La aldea vikinga había despertado cubierta de cadáveres. No hubo señales de invasores. No había barcos en la orilla, ni huellas de extraños en la nieve. No se escucharon cuernos de guerra ni gritos de combate. Lo que pasó dentro de esas murallas ocurrió en la oscuridad, y al amanecer ya era demasiado tarde. La pregunta se clavó como lanza. ¿Qué fuerza invisible había hecho que toda una comunidad muriera en la misma noche? La aldea se llamaba Skardvik, asentada junto al fiordo, protegida por bosques espesos. Era un lugar duro, pero próspero. Sus hombres habían saqueado costas lejanas, y regresado con cofres de plata. Sus mujeres mantenían la tierra viva, y sus niños crecían fuertes en medio del frío. Nadie en los alrededores dudaba de su poder. Pero el invierno había llegado con presagios oscuros. Un cometa había cruzado el cielo semanas antes, dejando una estela rojiza que algunos interpretaron como señal de guerra. El sacerdote local Jarki advirtió que los dioses estaban inquietos. Pidió sacrificios, cabras, luego caballos. Los soldados obedecieron, manchando de sangre el altar de piedra en el centro de la plaza. Pero las desgracias no cesaron. El hielo partió un barco recién construido. Una fibra se llevó a 5 niños, y los lobos bajaron en manada, atacando incluso de día. La gente empezó a murmurar que no bastaba con ofrendas menores. Los dioses querían más. En medio de ese ambiente, los conflictos internos crecieron. Erica Goodmanson, jefe del clan, se enfrentaba con los suyos. Algunos lo acusaban de debilidad, de haber ofendido a Odin al repartir mal el botín en la última expedición. Otros dicen que su esposa, Astrid, practicaba ser prohibido, brujería que atraía a los espíritus errantes. Los insultos corrían como flechas en la taberna, y la tensión era tan densa que cualquier chispa podía encender una tormenta. Pero la noche fatídica llegó sin gritos previos, sin duelos anunciados. Solo un silencio espeso que envolvió Skardvik desde el ocaso. Algunos pastores que vivían en chozas apartadas fueron los primeros en notar la calma antinatural. No se escuchaba el alito de lobos ni el canto de búhos. El viento estaba muerto. Las hogueras del pueblo brillaban a lo lejos, pero ninguna sombra se movía entre las casas. Uno de ellos, curioso, se acercó al portón de madera. Encontró guardias derrumbados contra la pared, con los ojos abiertos, y la piel helada. No había heridas visibles, no había sangre. Solo cuerpos inmóviles, como si la vida si les hubiera escapado en un suspiro. El pastor corrió de regreso a su cabana, pero jamás volvió a ser visto. Dentro de Skardvik, los detalles se volverían rumores más tarde. Que en medio de la noche se escucharon susurros recorriendo las casas, voces antiguas que hablaban en lenguas que nadie entendía. Que los niños despertaron llorando sin razón. Que los perros rasguñaban el suelo intentando escapar de algo invisible. Que el aire olía hierro. Como si 1000 espadas hubieran sido desenvenenadas al mismo tiempo. Nadie peleó, nadie pudo defenderse. Algunos quedaron dormidos y no despertaron. Otros murieron con la boca abierta. Como si hubieran visto algo insoportable antes del último aliento. En una sola noche, Skardvik quedó vacía de vida. Al amanecer, los cuervos llegaron primero. Luego los vecinos de aldeas cercanas, que entraron con cautela, buscando sobrevivientes. Lo que encontraron fue un cementerio abierto.
Hombres, mujeres, niños tendidos en las calles, en las camas, junto a los fogones en tibios. Las lanzas escudos estaban en su lugar, los cofres intactos. Nada había sido robado. El desconcierto se volvió terra cuando hallaron al jefe Erika en su salón principal. Estaba sentado en su trono, los ojos fijos en la puerta, las manos clavadas al madero con cuchillos. Frente a él, en el suelo, Astrid yacía con las runas del ser grabadas en la piel con ceniza. La imagen era demasiado clara. Algo había ocurrido entre esas paredes, algo que la razón no podía explicar. Los visitantes huyeron despavoridos, convencidos de que la maldición seguía flotando en el aire. Pero no todos se callaron. Los rumores crecieron como fuego en la hierba seca. Unos dicen que Erika, en su ambición, había pedido más poder a Odin y los dioses lo castigaron arrebatando todo. Otros aseguran que Astrid había invocado espíritus del hell, que esa noche caminaban entre las casas recogiendo almas. Hubo quienes juraban que los mismos aldeanos se habían matado entre ellos en un frenesí de locura, y que los dioses se elevaron las memorias para que nadie pudiera saberlo. Lo único cierto era el resultado. Una aldea entera había amanecido cubierta de cadáveres, sin una sola espada extranjera manchada de sangre. Las semanas siguientes, los restos de Skardvik quedaron abandonados. Nadie quiso enterrar a los muertos. Nadie se atrevió a prender fuego a las casas. El lugar se convirtió en un vacío maldito. Los viajeros lo evitaban. Los niños eran amenazados con su nombre, y los cuervos se instalaron como dueños del silencio. El misterio permanecía. ¿Qué había ocurrido en esa noche para que todo un pueblo muriera sin resistencia, sin huellas, sin explicación? Y en la mente todos los que escuchaban la historia, surgía la misma pregunta inquietante. ¿Ese pasó en Skardvik? ¿Podría volver a pasar en cualquier otra aldea vikinga? El viento arrastraba ceniza seca cuando los vecinos de aldeas cercanas regresaron a Skardvik. No lo hicieron por violencia, sino por miedo disfrazado de curiosidad. Querían entender qué había pasado en ese lugar donde hombres, mujeres y niños aparecieron muertos en huellas de invasores en escenas de batalla. El silencio del fiordo era más pesado que cualquier terreno. Las casas seguían abiertas, las mesas tendidas con restos de comida. Todo parecía congelado en medio de una rutina interrumpida de golpe. Los cadáveres, ahora rígidos, conservaban la expresión de terror o vacío. Nadie parecía haber luchado. Nadie había tenido tiempo de huir. Los ancianos que entraron primero murmuraban plegarias, convencidos de que aquello no era obra de hombres. Los jóvenes, más incrédulos, se tapaban la boca para con las arcadas. El aire apestaba a hierro y humo invisible, como si el aire mismo hubiera ardido en la noche. El sacerdote Jarki fue llevado hasta la plaza. Miró el altar de piedra manchado, de sangre seca y ceniza, y su rostro se torció de espanto. Los símbolos que solían pintarse en rituales aparecían ahora deformados, debellados con las propias manos muertas de Astrid, la esposa del jefe Erika. Runas maltrazadas, invertidas, torcidas, como si alguien hubiera querido invocar y romper al mismo tiempo. Jarki dijo que esas marcas no eran plegarias, sino insultos a los dioses. Que Astrid había abierto una puerta imposible de cerrar. Algunos lo creyeron de inmediato, otros preferían callar. Pero nadie podía apartar la vista de los ojos vacíos de la mujer muerta, con las runas tatuadas con ceniza en su piel. El rumor de la maldición se expandió. En aldeas vecinas, madres comenzaron a encender hogueras extras para mantener alejados los espíritus. Los guerreros reforzaron los portones, aunque no hubiera enemigos a la vista. La historia corría de boca en boca con variaciones, pero siempre con el mismo final.
Skardvik amaneció cubierta de cadáveres, sin un solo sobreviviente. Unos aseguraban que Odin, furioso por la codicia de Erika, ese había lavado las almas como castigo. Otros creían que Loki había jugado con ellos, desatando la cura en la noche. While los más supersticiosos juraban que Hel, la diosa del inframundo, había caminado en persona entre las casas, recogiendo almas como flores marquitas. El jefe Harold el Rojo, de la aldea vecina, organizó un consejo. Alias y decidió así los cuerpos serían enterrados, quemados o abandonados. El debate se volvió violento. Quemarlos parecía lo más sensato para cortar cualquier maldición, pero muchos temían que el humo lavara la furia de los dioses hasta sus propias casas. Enterrarlos significaba mezclarlos con la tierra. Why nadie quería que la maldición se enraizara bajo los campos. Finalmente, optaron por dejarlos donde estaban. Celaron el portón de Skardvik con madera pesada, y declararon el lugar prohibido. Nadie debía cruzar esas murallas. Skardvik quedaría como advertencia. Pero los muertos no se quedan quietos en las historias vikingas. Algunos cazadores que paran cerca del fiordo semanas después juraron haber visto figuras caminando en la playa. Sombras de hombres con escudos en la espalda, mujeres cargando cántaros, niños que corrían sin sonido. Todo envuelto en una niebla espesa que no venía del mar. Cuando los cazadores se acercaron, las figuras desaparecieron. Pero en la arena quedaron huellas frescas, dirigidas hacia el portón selado. Y esa noticia heló más que cualquier invierno. No eran solo cadáveres abandonados. Era un pueblo entero que seguía caminando, atrapado en la misma noche. Las voces de la gente se dividieron. Había quienes pedían regresar a Skardvik con armas y fuego, quemar todo hasta que no quedara ceniza. Otros decían que eso solo provocaría a los dioses. Harold se mantuvo en silencio. Por dentro sabía que ningún hacha podía cortar un enemigo hecho de air y memoria. Las semanas se volvieron meses. Los niños crecían escuchando el nombre de Skardvik como amenaza. Si no obedeces, los muertos vendrán por ti. Los jóvenes se retaban a acercarse de noche a las murallas, while algunos regresaban con los ojos desorbitados, jurando haber visto luces moviéndose entre las casas abandonadas. Los cuervos se multiplicaron, anidando en los techos ennegrecidos. El graznido constante parecía un lamento interminable. Una noche, un grupo de 5 hombres ebrios decidió entrar. Querían demostrar que todo era superstición, que no había fantasmas ni maldiciones. Treparon el portón y caminaron entre las casas en ruinas. No encontraron nada al principio. Solo silencio, polvo y huesos. Rayaron, babayaron, cantan para burlarse del miedo. Pero al amanecer, solo uno regresó. Su barba estaba cubierta de escarcha y sangre seca, sus ojos vacíos, su voz quebrada. No pudo explicar qué había visto. Solo repitió una frase una y otra vez. El siguiente. El hombre no volvió a hablar nunca más. Murió semanas después, sin heridas, simplemente apagado. El miedo creció como fuego sin control. Skardvik ya no era una aldea muerta. Era un espejo en el que todas las aldeas podían verse. Si lo ocurrió a ellos, podría ocurrir a cualquiera. Y la gente comenzó a vigilar sus propios hogares, con miedo. Los sacerdotes aprovecharon ese terror. Exigieron más sacrificios en cada aldea. Dicen que era la única forma de evitar otro amanecer cubierto de cadáveres. Caballos, esclavos, incluso algunos ofrecieron a miembros de sus familias. El miedo se transformó en obediencia ciega. Los dioses parecían haber ganado más poder del que nunca tuvieron, todo gracias a la sombra de una aldea donde nadie despertó. Harold, sin embargo, no podía olvidar la visión de Erika sentada en su trono, con las manos clavadas al madero.
Algo nesa imagen lo perseguía. Quien había puesto los cuchillos en su carne, el mismo, en un arrebato de locura, Astrid, en un ritual desesperado, o alguna fuerza invisible que los usó como marionetas antes de matarlos a todos. La duda lo corroía como óxido en hierro. Y mientras más lo pensaba, más temía que la respuesta nunca fuera revelada. Skardvik se convirtió en un silencio habitado. Nadie volvió a entrar, pero todos lo recordaban. Y en las noches más frías, cuando el viento soplaba desde el fiordo, los aldeanos juraban escuchar un eco lejano. Los gritos de hombres, mujeres y niños muriendo otra vez, como es la tragedia se repitiera eternamente dentro de esas murallas celadas. El invierno siguiente fue el más largo que recordaban los hombres del norte. No por la nieve ni por el frío, sino por la sombra de Skardvik. Cada aldea cercana habitaba ella como es todavía estuviera viva, como es en cualquier momento el silencio pudiera expandirse y tragar todos los que dormían en sus camas. Los niños no jugaban libremente. Las mujeres encendían hogueras en cada esquina, y los guerreros, acostumbrados a desafiar mares y espadas, se descubrían temiendo un enemigo invisible. Lo peor era que nadie tenía respuestas. Skardvik había sido celada, pero seguía respirando en la mente de todos. Una noche, un grupo de viajeros que cruzaban el bosque juró escuchar cánticos que venían del fiordo. No eran voces humanas, eran coros graves, desordenados, que se elevaban y caían como olas. Dijeron que eran los muertos de Skardvik celebrando un banquete eterno, un banquete de huesos y ceniza. La noticia se extendió como fuego. El pueblo vecino se llenó de miedo. En cada taberna, los hombres repitan historias distintas, que las mujeres muertas caminaban con lámparas hechas de cráneos, que los niños jugaban con piedras manchadas de sangre, que el jefe Erika seguía senado en su trono, esperando a quien se atreviera a entrar. El terror era tan grande que nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Skardvik en voz alta después del anochecer. Sturker, el sacerdote, no soportaba el peso del rumor. Convocó a guerreros y ancianos. Dijo que era necesario purificar el lugar con fuego sagrado, entrar con antorchas bendecidas, prender todas las casas, y dejar que el viento barriera las cenizas. Harold el Rojo se opuso. Sabía que ningún hombre saldría vivo de allí. Pero la prisión del pueblo era insoportable. De quienes de familias lo exigían. No podían vivir con la amenaza de que otra aldea despertara cubierta de cadáveres. Al final, se eligieron 10 hombres. Juraron entrar y quemar todo hasta que no quedara nada. Se despidieron de sus familias como se marcaron a la guerra. La mañana en que partieron, el silencio de la aldea fue absoluto. Todos los ojos los siguieron hasta que desaparecieron en el bosque que conducía al portón celado. Al anochecer, solo 2 regresaron. Sus ropas estaban chamuscadas, sus ojos perdidos. Balbuceaban incoherencias. Uno de ellos murió esa misma noche con la piel cubierta de ampollas. El otro sobrevivió, pero nunca volvió a hablar. Se limitaba a garabatear símbolos con carbón en las paredes, runas torcidas que parecían las mismas encontradas en la piel de Astrid. Nadie volvió a proponer entrar. La conclusión fue simple y brutal. Skardvik no quería ser purificada. Con el paso de los meses, la tragedia dejó de ser un hecho y se convirtió en advertencia. Los padres canaban sus hijos que no obedecían, terminarían como los niños de Skardvik. Los ancianos dicen que un guerrero podía luchar contra hombres, lobos y hambra, pero nunca contra el silencio. Los cuervos eran vistos como mensajeros de esa aldea muerta. Cada vez que una bandera oscurecía el cielo, la gente murmuraba que los cadáveres pedían compañía. La historia viajó lejos, más allá de los fiordos,
mas ala de las montañas. Comerciantes que jamás habían pasado esas tierras hablaban de Skardvik como, así, la hubieran visto. Y cada virgen era más terrible que la anterior. Un pueblo entero muerto en una sola noche. Sin huellas de guerra, sin señales de escape. El jefe Harold el Rojo en Vigicia bajo el peso de esa sombra. Había prohibido acercarse Skardvik, pero cada tanto escuchaba informes de jóvenes que se aventuraban hasta el portón y regresaban con los ojos desorbitados. Sabía que no podía controlar la curiosidad. A veces sonaba con Eric, senadú en su trono con las manos clavadas, sonriendo con la boca seca. Otras veces sonaba con Astrid, murmurando runas invertidas mientras la aldea ardía en un fuego invisible. Harold empezó a temer que su propio pueblo terminara igual. No por una maldición ajena, sino por el miedo que los había quebrado. Un verano, dos muchachas desaparecieron mientras recolectaban bayas cerca del bosque. Sus huellas levaban hacia el sendero que conducía a Skardvik. Los hombres salieron armados, buscándolas hasta la noche. Cuando las encontraron, estaban de pie frente al portón celadú, con la mirada fija en las tablas ennegrecidas. No respondían a los gritos, ni a los golpes en los hombres. Era como si escucharan voces dichas de la madera. Las arrastraron a la fuerza. Y al volver a la aldea no recordaban nada. Solo repetían una frase. Nos estaban llamando. Ese fue el último golpe. Harold entendió que Skardvik ya no era solo un lugar, sino un imán que atraía a los vivos hacia los muertos. Meses después, Harold tomó una decisión que cambiaría todo. Reunió a su gente y anunció que abandonarían la aldea. No podían seguir viviendo a la sombra de Skardvik. El fiordo, las casas, las cosechas, todo quedaría atrás. Buscarían otro lugar, aunque significara años de hambre y guerra contra otros clanes. El pueblo protestó, pero en el fondo sabían que tenía razón. Nadie podía vivir eternamente con el miedo de déspota entre cadáveres. En silencio, comenzaron a empacar, dejaron atrás sus hogares, enterraron cofres con plata, mataron a los animales que no podían lavarse. Una caravana entera cruzó el bosque, dejando observación. Dichos de ellos, los cuervos sobrevolaban como testigos. Skardvik quedó sola, con sus muertos y su silencio. Las casas se desmoronaron con los años. El fiordo tragó los muelles. El bosque reclamó los caminos. Pero el miedo sobrevivió. Siglos después, cuando los nombres de los jefes se olvidaron, cuando otras aldeas fueron arrasadas por guerras y hambres, la historia de Skardvik seguía viva. El pueblo que amaneció cubierto de cadáveres, sin invasores, sin batalla, sin explicación. Algunos dicen que todavía se escuchaban cánticos en noches de luna roja. Otros aseguraban que los usos seguían frescos, como si la muerte hubiera ocurrido apenas ayer. El miedo cruzó generaciones. Skardvik ya no era un recuerdo. Era una advertencia eterna de lo que pueda ocurrir cuando los dioses voltean el rostro, o cuando la locura de los hombres abre puertas que jamás debieran tocarse. Al final, la pregunta nunca tuvo respuesta. ¿Fueron los dioses? ¿Fue brujería? ¿Fue un pacto oscuro entre Eric y Astrid? ¿O tal vez fue algo más simple y más terrible? El propio miedo del pueblo, multiplicado hasta convertirse en veneno que mató a todos en silencio. Lo único que sobrevivió fue la certeza de que el amanecer puede traer consigo algo peor que la guerra. Un pueblo entero convertido en cadáveres, sin una sola espada manchada de sangre. Y en las noches más heladas, cuando el viento sopla desde el fiordo, todavía hay quienes irán a escuchar el eco de esa tragedia. El sonido de una aldea vikinga despertando, otra vez, cubierta de muertos.